Meine treuen Freunde, ihr Lieben, ein kurzes Video, weil zurzeit nichts passiert, ist momentan mit der Zeit ein bisschen schwierig. Nur ein paar Anmerkungen. Ich habe mir gedacht, ich mache mal etwas Handfestes. Das sind Themen, ich meine, wie gesagt, es hängt im Prinzip alles zusammen. Aber ich mir gedacht, ich baue mal ein Kreiselgyroskop. Habe es mir schnell entworfen, habe es gesliced und ausgedruckt. Ist im Prinzip auch schon fertig, damit man dann einmal zeigen kann, eben, dass das nicht erklärbar ist mit den Geschichten, die uns präsentiert werden. Genauso wie mit einem Kompass. Ein Kompass funktioniert nur auf einer Fläche. Wie gesagt, die Dinge, ich habe es ja erst jetzt erkannt, ist nicht so schlimm. Wie gesagt, lieber spät als nie. Weisheit braucht Zeit. Also wie gesagt, auch ein 20-Jähriger kann viel wissen. Aber Weisheit braucht nun mal Zeit und Lebenserfahrung. Aber der Grund für das Video ist, weil viele in der alternativen Szene davon reden, weil sie das so sehen, ist ihre Wahrheit. Also es gibt jetzt eine Formel 100 Wahrheiten. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Und das finde ich einen Irrglauben, einen gefährlichen. Wie gesagt, man kann die Wahrheit aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, dann sieht man einen Teil der Wahrheit. Aber die Wahrheit ist einzig und da gibt es nur eine davon. Aber in so Zeiten wie diesen ist einfach einmal alles verrückt. Aber es ist schön zu sehen, wie viele Sachen jetzt einfach in viele Leute bewusst werden. Und wer immer noch nicht kapiert hat, dass wir uns in einem Krieg befinden, der was auf vielen Ebenen geführt wird, der ist so hirngewaschen und wahrscheinlich schon angeschlossen an die KI namens Corona, weil wer sich die Mühe macht und die Dokumente auf die Herstellerseiten anschaut, da steht Beweis, also ein Gerät, also das Druckmittel mit dem eigenartigen Metall, Nanometall, das was sich selbst organisiert unter Wellenstrahlung. Das nennen sie Device, das ist ein Gerät, okay. Man hat dann auf einmal eine MAC-Adresse und so. Aber es ist alles Spinnerei, deswegen schreiben es die Hersteller auf ihre Webseiten. Also wenn man sich dreimal unterschrieben freiwillig hingekocht hat, dann ist man am Pakt eingegangen und ist noch nicht, weil es eine Zeit dauert, wie gesagt, unter Wellenstrahlung organisiert sich das mit der Zeit. Und irgendwann ist man steuerbar, ja. Sollte man sich vielleicht einmal den Kopf zerbrechen, aber irgendwann wird es dann egal sein, weil man immer selber denkt. Deswegen bin ich gespannt, wie das so wird. Da habe ich einmal aufgestellt einen Zettel, vielleicht auf Pause drücken und einmal nachlesen. Und dann kommt man vielleicht einmal in den Sinn, dass da der Wahnsinn angefangen hat, oder zu behaupten, dass wir Zufall sein, das ist einfach so kaputt. Aber wie gesagt, wir haben es von klein auf nicht anders gehört, deswegen glauben wir es und hinterfragen es nie. Aber ich denke, wir sind langsam erwachsen, obwohl viele Kinder erwachsen spielen, weil wir in ein kurzer Beitrag zum Thema Wahrheit. Light that they see. So I really understand that this is going to happen, but I don't want you to hold these kinds of misunderstandings. A lot of the time when you're dealing with a human being who's projecting this darkness at you, it's their entities that are doing the work. Most of the time they don't even know why they're behaving as they are. So more of those tools of darkness, treachery and betrayal. Because those things scar light so deeply, and in the presence of treachery and betrayal, what happens to our energy? We drop. We drop because that is one of the illusions of our wounds. It's one of the deepest core wounds that we have, is the idea that somewhere along the line we've been cast out of God, pushed away from God. So we hold this core wound within us of treachery and betrayal by the being we love the most and come from, which is God itself. So this is all illusory stuff
but the core wound sits there. So when we experience betrayal and treachery from other human beings, it cuts particularly deep. Another tool of darkness is to lash out, and particularly to lash out in a group so that you feel intimidated. And then we've got punishment. Punishment is a big tool of darkness, and this is what makes light cower. Light doesn't want to be punished. It doesn't want to be wronged. It always wants to be the good boy or the good girl, and is very protective of how it's seen. Light doesn't want to be seen in a bad way. When you understand that truth is truth, it doesn't matter how many illusions view truth from how many different angles. That is all to do with the illusion. Truth is unwaverable, and it just is. There are many people who talk about my truth. They say, my truth is this. Yes, but my truth is that. But there is only one truth. There is only one universal truth. When you're looking from the perspective of light or dark that stands in separateness and separation, you can absolutely, of course you're going to get it wrong, of course, because you're looking through a corrupted lens at something that is bigger than you. You can't perceive something that is bigger than you, especially not from a corrupted lens. So I want you to know that no matter what goes on right now, you're safe. You're more than safe. Because every time a poison arrow comes to you, light deflects the arrow. We're so used to doing everything ourselves, standing on our own, not being loved, not being supported, having no one in our corner. So trust your light is one of the most powerful and impressive endeavors that any being of consciousness can undertake. But undertake that endeavor. Watch all the July calls. For those of you in my online community or those of you that want to join, go watch all of the July calls, because we dealt with the theme of trust your light. Martina, du bist gerne in die Berge unterwegs, hast gesagt, lass uns einen Berg besteigen. Würde mich freuen. Du zeigst mir deine Beweise, deine Sicht, ich zeig dir meine Sicht und meine Beweise. Ist das ein Vorschlag? Ich hoffe, es erfällt keinen die Hybris zu denken, dass er Gott ist. Aber wir sind sehr wohl Gottes Kinder und haben mehr Macht, als wir denken. Okay. Aber wir sind keine Götter. Weit sind größer wahnsinnig. Den Part habe ich übernommen und in diesem Sinne, ihr wisst, ich spinne. Dawn is breaking and the time has come to join together now, stand as one. Open hearts, hear the patriots call. Where we go on, we go on. Where we go on, we go on. Hand in hand, heart to heart, trust the plan and do your part. Drain the swamp from these hallowed halls. Where we go on, we go on. Where we go on, we go on. Road ahead is clear. Walk away now from the hate and the fear. You're not alone. You have more than you know. And hidden friends make the writing on the wall. Where we go on, we go on. Where we go on, we go on. The sun is rising and the darkness is fading away. New world is coming, but you have to fight
Our forefathers knew this precious gift they gave to me and you. So stand for freedom and the rule of law. Where we go on, we go on. Where we go on, we go on. United we stand, and divided we fall. Where we go on, we go on. We must fight